Hello everyone, welcome back to our channel. And the purpose of this video, I told you that I'm going to start free classes from next week onwards. Definitely, I told you, but I didn't mention the time. That I told you that I'll update. Then this is the purpose to this video. When we are going to start, what is the timings, and to the people whom I'm going to give you the course without any single rupee. And ఈ కోర్స్లో ఎవరైతే జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో అదర్ దాన్ దిస్ కాలేజెస్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మెన్షన్. సో ఆ కాలేజ్ నేను మెన్షన్ చేసే కాలేజెస్ వాళ్ళు మాత్రం యూ కెన్ కమ్ విత్ without paying any money. And other than these colleges, if anybody wants to learn the language, the two English language, so you have to pay some money. It's a minimum course fees are there, not monthly. Course fees మొత్తం ఇస్తాను. 2 months కోర్స్ ఉంటుంది. సో కోర్స్ ఫీజ్ ఇస్తాను నేను, చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. మరి మంత్లీ ఫీజు ఏమీ తీసుకోవట్లేదు. అండ్ ఏ కాలేజ్లు అంటే గుర్తున్న కాలేజెస్ చెప్తాను, మిగతా కాలేజెస్ నేను ఏదైనా మర్చిపోయింటే ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో కాలేజ్ నేమ్స్ అన్ని ఇచ్చేస్తాను. సో ఈ వీడియో చూసి ఎవరైనా సరే ప్రీవియస్ నా స్టూడెంట్స్ అయితే ప్రీవియస్గా అంటే నేను సిఆర్టీ మీ కాలేజెస్కి వచ్చి క్లాసెస్ తీసుకొని మీకు ఎప్పుడన్నా నేను మాట ఇచ్చినంటే నేను క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తాను, ఫ్రీగా క్లాసెస్ వినండి పర్లేదు అని చెప్పి ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం మీరు వచ్చేయచ్చు. బట్ అదర్ దాన్ దిస్ ఎవరన్నా వింటూ ఈ వీడియో చూస్తూ ఉంటే కంపల్సరీగా మీరు ఫీ పే చేయాల్సి వస్తుంది. అది కూడా మినిమం ఫీజు ఉంటుంది, మరి ఎక్కువగా ఏముండదు. అండ్ నాకు గుర్తున్న కాలేజెస్ చెప్తున్నాను. అండ్ మార్కాపురం శామ్యుయల్ జార్జ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, అండ్ చీరాల సెయింట్ ఆన్స్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్, అండ్ ఎన్బికేఆర్ విద్యానగర్ గూడూరు వాళ్ళు ఎవరైనా వీడియో చూస్తూ ఉంటే సో ఈ వీడియోని కూడా మీరు వీళ్ళు మాత్రమే కాదు పైన చెప్పిన కాలేజెస్ వాళ్ళు కూడా సో ఈ వీడియో మీరు నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఓకే, మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. అండ్ ఇంకో కాలేజెస్ అంటే సో దీస్ ఆర్ ద కాలేజెస్ ఐ కెన్ రిమెంబర్. సో ఇవి కాకుండా నేను ఏదైనా మర్చిపోయి ఉంటే నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. అండ్ నా సిఆర్టీ క్లాసెస్, నేను మీ కాలేజ్కి వచ్చి సిఆర్టీ క్లాసెస్ తీసుకున్న ఏ స్టూడెంట్ అయినా మీరు నన్ను అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో నా నెంబర్ ఉంటుంది. సో యూ కెన్ అప్రోచ్ మీ త్రూ వాట్సాప్ అండ్ డైరెక్ట్గా కూడా కాల్ చేయొచ్చు, నో ఇష్యూస్. అండ్ దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఫ్రమ్ బేసిక్స్ టు హై లెవెల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ ఇన్ దిస్ కోర్స్ 2 months of duration. అండ్ ఎవ్రీ డే 1 hour నుంచి 1.5 hour వరకు క్లాస్ ఉంటుంది. అండ్ దట్ టు ఇన్ ద ఈవినింగ్ 7 to 8 కానీ 7 to 8:30 కానీ ఉంటుంది క్లాసెస్. సో అది 7 to 8 అయితే కన్ఫర్మ్, 8:30 అనేది ఇట్ డిపెండ్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రాక్టీస్ సెషన్, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ కంప్లీట్ విత్ ఇన్ 1 hour బికాస్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, క్లాస్ లిమిట్. సో సెయింట్ ఆన్స్ నుంచి చాలామంది పిల్లలు అడిగారు, బట్ ఎవరు నన్ను అప్రోచ్ అవ్వలేదు. బట్ అప్రోచ్ అవ్వాల్సి వస్తే దట్స్ వై ఐఎమ్ కీపింగ్ ద టార్గెట్. సో 15 members నుంచి 20 members వరకు నేను క్లాస్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను మెంబర్స్. అండ్ ఈ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ క్లాస్ వినాలని అనుకున్న వాళ్ళకి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ సెకండ్ డే నేను ఒక రూల్స్ అన్నీ నేను వాట్సాప్లో వచ్చే వాళ్ళందరికీ జాయిన్ అయిన వాళ్ళందరికీ whoever wants to interested to learn the language, I'll create one group, the people who are contact me. సో ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్లో 2 days తర్వాత నేను క్లాస్ స్టార్ట్ అయిన 2 days తర్వాత ఒక రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అన్నీ చెప్తాను. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ విల్ డూ వన్ థింగ్. సో క్లాస్ ఒక షార్ట్ పెట్టేస్తానులేండి, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఎలా ఉండాలి అనేది. ఈ వీడియో తర్వాత ఒక షార్ట్ పెడతాను. ఆ షార్ట్లో I'll tell you the rules and regulations. ఇవి కంపల్సరీగా మైండెడ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, హూ వాంట్స్ టు కమ్ టు జాయిన్ ఇన్ మై క్లాస్. సో కంపల్సరీగా ఈ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి.
ఓకేనా? ఈ రూల్స్ ఫాలో అవుతాము అన్న వాళ్ళు మాత్రమే కోర్సులో జాయిన్ అవ్వండి. అదర్వైజ్ డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం యాజ్ వెల్ యాజ్ మై టైం. ఓకే, బికాస్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ద కోర్స్ ఫ్రీలీ. ఓకే, కొంచెం సీరియస్గా తీసుకొని నేర్చుకుంటాము అనుకున్న వాళ్ళు మాత్రం రండి. ఓకే, నాకు ఏ అభ్యంతరమూ లేదు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, అవుట్ సైడ్ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు మీకు ఏం లిమిట్ లేదండి. అండ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ పేయింగ్, టైమింగ్స్ ఆర్ సేమ్. ద డేట్ ఈస్ కమింగ్ ట్యూస్డే. ఓకే, ట్యూస్డే ఇన్ ద సెన్స్ 12th Sunday, 13th, 14th ఈవినింగ్ 7 to 8 ఫస్ట్ క్లాస్. ఓకేనా? సో ఇవి మాత్రం కొంచెం నోట్ చేసి పెట్టుకోండి. ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు జాయిన్ ఇన్ మై క్లాస్, ద పీపుల్ హూ ఆల్రెడీ నోన్ మీ. సో ఇది, సో దిస్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ వాంట్ టు షేర్ ఇన్ దిస్ వీడియో. సో that's it. Thank you all. We'll meet in the classroom. Bye bye.